Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will explain about graph traversal methods friends. Okay, so what is mean by graph traversal method? Graph traversal is a technique used for searching vertex in a graph. Okay friends, so in order to search any vertex, we are using something called as a graph traversal. Now you can see the types of traversal techniques. First one is called as DFS, depth first search. Second one is called as BFS, breadth first search friends. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, గ్రాఫ్ ట్రావర్సల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్చింగ్ ఎ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్చ్ ఎనీ వర్టెక్స్ we are using something called as a graph traversal. Okay, so next we look into depth first search friends. So what is meant by depth first search, we'll see now. Okay, so now let us discuss about the DFS friends. Okay, so DFS గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. Depth first search, it is also known as depth first traversal. Okay, so it is a recursive algorithm used to traverse all the nodes of a graph. So what is the purpose of DFS? It is used to traverse all the nodes. Okay, so అన్ని నోడ్స్ని ట్రావర్స్ చేయడానికి అంటే విజిట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిఎఫ్ఎస్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైన్. DFS goes deep into one path, okay, then come back, try other paths. So ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, డిఎఫ్ఎస్ డీప్ ఇంటూ వన్ పాత్లో నుంచి డీప్గా వెళ్తుంది, దెన్ కమ్ బ్యాక్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సంథింగ్ లైక్ అ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో డిఎఫ్ఎస్ ఫాలోస్ ది బ్యాక్ ట్రాకింగ్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడా. DFS follows the back tracking. Okay, so now we'll see the algorithm. Okay, so algorithm చూద్దామండి. So step 1, DFS algorithm, this one. Start with any node in the graph and place it on stack. Okay, so in the graph, out of all vertices, you visit any vertex or else node, then place on the స్టాక్. ఓకే, సో ఇచ్చిన వర్టిసెస్లో ఒక వర్టెక్స్ని మనము స్టాక్లోకి ప్లేస్ చేయాలి. వీ కెన్ సే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ విజిటెడ్. సెకండ్ వన్, టేక్ టాప్ ఆఫ్ ద నోడ్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అండ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ విజిబుల్. ఓకే, సో విజిటెడ్. సో స్టాక్లో ఉన్న టాప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం విజిటెడ్ అని మార్క్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ వన్, look at all the nodes connected to this node. Okay, so after completion of visited, so what are the nodes connected to that node? Okay, so we will see the adjacent nodes. Take the neighbors that have not visited yet and put them on stack. So first you visit one vertex, then check the neighbor nodes. If it is not visited, you go and visit and put them on stack friends. So fifth point, keep repeating step through 2, 3, 4 until stack is empty. So ఇది ఏంటంటే, you take a graph, visit one vertex and after completion of that one you put onto the stack. So stack లోకి పెట్టాలి, then we check adjacent values of stack. Okay, so you go on visit all the vertices until the stack is empty. Okay, so ఎప్పుడైతే stack empty అవుతుందో we can say this is called as all nodes are visited. When stack is empty, all reachable nodes have been visited. Okay friends, so when the stack is empty we can say this is called as a all nodes are visited. So it is all about the graph traversal techniques. So in the next video I will explain about DFS algorithm with example friends. Thank you for watching this video. Please subscribe.